Bonjour à tous. Today, Ontario released their highest number of daily COVID-19 cases ever. This week, Alberta saw their biggest cases ever, too. People on the East Coast are facing new cases and travel restrictions. And across the country, hundreds more families are grieving the loss of someone they loved. We're in some of the toughest days of this pandemic. Winter is coming. We're being driven indoors. We can't sit on patios and terraces like we used to. We're going to have to hold on tight. We're going to have to be there for each other by keeping our distances from each other. Avoid gatherings, follow local public health rules, and know that we're going to get through this winter. Vaccines are on the horizon. There's a light at the end of the tunnel. But we need to do what we can right now to make it through these coming months. Hier soir, j'ai tenu ma 22e réunion virtuelle avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour discuter des efforts communs que nous déployons. Pendant notre rencontre, on a parlé de notre réponse à la COVID-19 et notamment des mesures qu'on prend pour soutenir les entreprises et les gens qui font face à des fermetures ciblées, ainsi que du soutien aux communautés durement touchées et notre plan de vaccination. Je vais d'abord vous parler de notre réponse à la COVID-19. Notre gouvernement a déjà fourni plus de 25 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, notamment pour les aider à améliorer la ventilation dans les écoles et à se procurer de l'équipement de protection individuelle. We've shipped hundreds of millions of pieces of PPE, over 5.2 million rapid tests, with more to come, and invested over $25 billion to help the provinces and territories fight COVID-19. We expect that this support gets to people and communities, because that's who it's for, and that's where it makes a difference. Just look at what federal funding through the Safe Restart Agreement has meant to folks in Portage-la Prairie, Manitoba. The city used part of their funding to help business owners who were having troubles with property costs. It made a big difference for local employers and their employees during a really difficult time. Businesses, cities, and provincial governments are facing tough choices about public health measures. Our government is here to help. In fact, this is something the premiers and I discussed during our First Minister's meeting yesterday. Already, our government has provided additional targeted support to communities facing significant outbreaks, and we're ready to do more as needed. As I discussed with Premier Savikataaq earlier this week, our government is providing over $19.3 million in additional emergency support for Nunavut. This will go towards everything from more PPE and healthcare staff to getting healthy food on people's plates. Enfin, les premiers ministres et moi avons parlé de la vaccination. Ensemble, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires travaillent là-dessus depuis le mois de mai. On sait qu'on doit établir un plan concerté si on veut offrir un vaccin sûr et efficace aux Canadiens le plus vite possible. Étant donné qu'on reçoit de plus en plus de nouvelles prometteuses au sujet des candidats vaccins, on accélère ce travail. Pendant notre rencontre, le ministre Leblanc a donné plus de détails sur notre plan pour y arriver. Comme nos experts l'ont expliqué hier, on s'attend à obtenir des millions de doses de vaccins contre la COVID-19 au début de l'année prochaine, avec des doses pour tous les Canadiens au courant de l'année. On va travailler avec les provinces et les territoires et avec les communautés autochtones pour déterminer comment on va distribuer ces doses. Et on va s'assurer de suivre les conseils des experts de nos différents groupes consultatifs qui sont composés des meilleurs scientifiques en la matière au pays. Toutes nos décisions sont guidées par les recommandations des meilleurs experts et scientifiques. Canada is well prepared for large-scale rollouts of vaccines, but this will be the biggest immunization in the history of the country. We must reach everyone who wants a vaccine, no matter where they live. Right now, we're working closely with the provinces and territories as well as Indigenous communities to ensure readiness to receive and distribute these vaccines. To assist in this process,
we are standing up a National Operations Centre through the Public Health Agency of Canada with the support of the Canadian Armed Forces to coordinate logistics and distribution of vaccines. Major General Danny Fortin will be heading up the logistics and operations within this centre. Major General Fortin is a seasoned officer, the Chief of Staff of Canadian Joint Operations Command, and served as commander of NATO mission in Iraq. The Canadian Armed Forces will assist on planning, including to meet challenges like cold storage requirements, data sharing, and reaching Indigenous and rural communities. For our part, the federal government has already purchased freezers to work for specific vaccine candidates. This will be a major effort, but together, Canada can and will do this. In our meeting, the Premier spoke about the need to work in partnership with the federal government. They also brought up the fact that in certain cases they will need support to ensure that everyone is reached, including vulnerable people and Indigenous people. When a vaccine is ready, Canada will be ready. We're in this together, and the more we work as a team, the better we'll do. So to everyone, to all Canadians, continue to wear a mask, keep your distance, and wash your hands. Avoid large gatherings. And don't forget about one of the easiest ways to join the Team Canada effort by downloading the COVID Alert app. Over 5.5 million people are now using the app, and just yesterday, the Northwest Territories was the latest to bring COVID Alert fully on board. No matter where you live, even if you're in the North or the Atlantic where cases are fairly low, download COVID Alert. This is literally a tool in your pocket to fight this virus. Aux jeunes, si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez l'application Alerte COVID sur votre téléphone. Et si vos parents ou grands-parents ont de la difficulté à la télécharger, donnez-leur un coup de main, comme vous les aidez souvent à monter le son sur leur Zoom. On peut tous contribuer à assurer la sécurité des gens qui nous entourent. For young people across the country, I have a teenager and a preteen at home, and I can tell you they're always on their devices. Young people need to download the COVID Alert app. It's a way of helping your parents, your grandparents. It's a way of making sure that you're doing your part, hassle-free, to protect yourself and your community from COVID-19. It'll take a second to download. It's free. It protects your privacy, and it helps concretely in combating this virus. So please do your part. Download the app and help your parents and grandparents download it as well. We're over 25% uptake in terms of available smartphones, but we can do even better than that. As we look towards the coming months, we need to use all the tools we have, and COVID Alert is yet another tool in our toolbox. This morning, I also want to speak about something else we're doing to keep people safe and set everyone up for success. This coming January will mark a year since Bill C-92 came into effect to affirm the rights of First Nation, Inuit, and Métis Nation communities to exercise jurisdiction over their children and families. This co-developed legislation is about putting kids first, having fewer children in care, and reuniting more families. To do that, Indigenous communities must be in the driver's seat. Since January, we've worked with partners to move forward on the reforms needed to child and family services. And today, we're taking the next step in this process. Our government is investing $542 million to Indigenous communities to exercise full jurisdiction over child and family services. This is vital to moving forward on our promise to address the unacceptable injustices that too many kids and families have faced in the care system. Aujourd'hui, je peux annoncer que notre gouvernement va investir 542 millions de dollars dans les communautés autochtones pour les aider à exercer leurs pleines compétences sur les services à l'enfance et à la famille. Cet investissement s'ajoute aux plus de 3 milliards de dollars que nous avons déjà investis pour offrir un financement prévisible, souple et à long terme visant à assurer la livraison et la modernisation des services à l'enfance et à la famille.
Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec les communautés autochtones afin de combler les lacunes existantes et d'avancer sur le chemin de la réconciliation. Pour conclure, je tiens à souligner que nous sommes maintenant à moins d'un mois de la période des fêtes. Je sais que décembre sera difficile pour bien des gens, mais n'oubliez pas que la situation actuelle n'est pas permanente. Il y a une lumière au bout du tunnel. Et d'ici là, nous devons tenir le coup un peu plus longtemps. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les écoles et les épiceries ont besoin de notre aide pour assurer leur sécurité. Leurs familles comptent sur nous pour les aider à assurer la sécurité de leur mère, de leurs frères, de leurs filles. Alors, suivez les directives locales de santé publique, portez le masque, lavez-vous les mains, gardez-vous les distances et évitez les rassemblements. Téléchargez l'application Alerte COVID et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Whether you're a parent or a business owner, you don't have to face this crisis alone. If you need support while you look for work, we've introduced the Canada Recovery Benefit and enhanced EI. If you need to take care of a family member or stay home from work because you're sick, we've created the Canada Recovery Caregiving Benefit and the Canada Recovery Sickness Benefit. If you own a small business, we've launched new support on rent, expanded the Canada Emergency Business Account loans, and extended the wage subsidy. On Monday, we'll be releasing our fall economic statement. We'll have more to say then about what else we're doing to support you through this pandemic and rebuild a strong, resilient economy for everyone. But for now, I want you to know that we're here for you, for today, for tomorrow, for as long as we need to get through this. We have your back. Merci. Thank you, Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la conférence aujourd'hui avec le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Émilie Bergeron, agence QMI. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Dans vos remarques d'ouverture, vous avez dit en anglais, on s'attend à ce que le soutien qu'on envoie se rende aux gens. À quoi faites-vous référence? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, aux tests rapides qui demeurent inutilisés par Québec? On a entendu depuis plusieurs mois à quel point c'est important d'avoir des tests rapides. Et le gouvernement fédéral a fait son travail d'approuver des tests, d'acheter des tests, de les livrer aux provinces. Je comprends qu'il y a des étapes stratégiques sur comment déployer ces tests de façon à maximiser l'impact. Et on est là pour travailler avec les provinces, pour leur donner des conseils aussi, s'ils ont besoin de suggestions pour comment livrer et utiliser ces tests rapides pour un maximum d'efficacité. We've heard over the past many months how important it is to get new and different types of testing, including rapid tests. So we approved a range of new rapid tests, and over the past months have sent hundreds of thousands, actually sent millions of rapid tests to various provinces. They are being deployed in certain places in innovative and strategic ways, and in other places they're still determining exactly how best to deploy them. We are there with advice and counsel and recommendations if provinces need help in getting those rapid tests out in the best possible way to maximize the impact that it'll have on bending the curve and keeping people safe. En suivi, Émilie? Oui, mais en relance, je comprends pas tout à fait. Donc, vous semblez avoir des préoccupations, des inquiétudes que l'aide que vous envoyez ne se rend pas, ne se matérialise pas pour les gens. Et en suivi, je voulais savoir les congélateurs qui sont acquis par Ottawa, les 126. Est-ce il pourrait y avoir des problèmes, des délais de livraison. Autrement dit, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde pour obtenir ces congélateurs-là. Est-ce qu'ils vont arriver à temps pour les doses qui doivent être entreposées avant la distribution?
Non, c'est une très bonne question. On sait que pour certains vaccins, les températures d'entreposage sont autour de moins 70 degrés. Donc, ça prend des congélateurs spéciaux. On en a acheté. On a pris la livraison de plusieurs de ces congélateurs. On en a d'autres qui arrivent. On est très confiant qu'on va avoir l'équipement nécessaire une fois que les vaccins vont arriver. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Hello, Prime Minister. This month, the Public Health Agency quietly updated its guidelines around aerosol transmission of COVID-19. And I'm wondering why your government hasn't been more forceful in the message on aerosols, so perhaps Canadians might better understand how COVID-19 is spread. We've always known that there are greater challenges in enclosed spaces. The need for ventilation was something that we put forward this summer when we sent money to the provinces to help out with the back to school that included money that could be used for upgrading ventilation systems. So there has been a lot of science over the past year talking about the various impacts of potential aerosol transmission. We're going to continue to rely on the best advice of our doctors and scientists, of experts around that. We're going to continue to make sure that they are guiding the recommendations we put forward and how we put them forward. Following up, Kirsty. And I'm just wondering, Prime Minister, if you can bring me into the room with you and members of your team, even when physical distancing is in place, when you're inside with members of your team, do you wear masks? Most of the time we do. We know that it's important to try and wear masks indoors as much as possible. Obviously, when we're in situations where an individual is speaking into a microphone, we tend to try and take off the masks, but many people will, throughout the course of a meeting, wear a mask for the entire time, even if there is appropriate physical distancing. We're all trying to follow the best advice of our public health officials. It's not easy, and I know people are getting tired of it, but we've got a few more months to hang on through this winter where we all need to do our part and make sure we're trying to flatten this curve across the country so we can get to spring in the best possible case as the vaccines start to arrive. Merci. Opérateur, on va prendre une dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Le premier ministre Legault disait hier qu'il voulait une date pour la livraison des premières doses de vaccins. Hier, quand vous lui avez parlé, est-ce que vous lui avez donné une date et sinon, que lui avez-vous dit? D'abord, j'ai souligné à quel point c'est essentiel qu'on travaille ensemble, les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral, parce qu'on ne livre ces vaccins aux citoyens que si on travaille ensemble et les provinces en font partie. Donc, nous sommes en train de leur donner toute l'information qu'on a. Le grand défi, c'est qu'on a fait une excellente job en ayant un portfolio extrêmement divers de différents vaccins, un des meilleurs portfolios de vaccins potentiels au monde et un nombre potentiel de doses par citoyen qui est plus haut que n'importe quel autre pays. Mais à cause de ça, on a fait ça parce qu'on sait que c'est un nouveau vaccin que plusieurs compagnies sont en train de développer. On va voir des défis au niveau de la manufacture, au niveau de la livraison. Pour certains, c'est comme ça toujours. Donc, on a voulu maximiser nos chances pour pouvoir livrer pour les Canadiens. Il y a certainement un désir d'arriver à la ligne de départ le plus rapidement possible, et je comprends ça aussi. Mais il faut aussi parler de quand on arrivera à la ligne de l'arrivée. Et ça, à ce niveau-là, les docteurs ont souligné qu'il y a de très bonnes chances, si tout fonctionne bien, qu'on puisse vacciner la majorité des Canadiens d'ici septembre prochain. Donc, on est en très bonne position à ce niveau-là, mais on va continuer de travailler avec les provinces, avec toutes les informations nécessaires pour que tout le monde puisse faire sa part pour livrer pour les Canadiens dans cette situation difficile. En suivi, Mélanie?
Oui, par rapport justement à la vaccination, les autorités de la santé publique hier annonçaient que 3 millions de Canadiens environ, ça c'est 8 de la population, vont être vaccinés dans le premier trimestre de 2021. Est-ce que vous jugez que c'est satisfaisant ce niveau-là de vaccination pour janvier, février, mars? Certainement que nos experts ont travaillé extrêmement fort, non seulement pour signer des contrats avec autant de pays, de compagnies de vaccins, mais aussi de s'assurer qu'on puisse les approuver pour qu'ils soient sécuritaires pour les Canadiens et les livrer le plus rapidement possible. On sait que c'est un enjeu extrêmement complexe, mais nous allons être prêts dès que les vaccins commencent à arriver. Ils vont être approuvés, ils vont être livrés de façon sécuritaire en partenariat avec les provinces et territoires parce qu'on sait à quel point il faut faire ça rapidement. Hi, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Canadian officials yesterday said that a decision on the Pfizer vaccine could come in just about 2 weeks. The Americans say that they'll get vaccination started within 48 hours of approval. So why can't you provide a timeline to Canadians on vaccine delivery and rollout, especially if we're just talking about weeks? We are working extremely hard on approving vaccines. Our health experts, our scientists are engaged in rolling approvals of the 3 top vaccine candidates, including Pfizer. We are hopeful that things are going to happen quickly, but at the same time, we need to reassure Canadians and we need to be able to say confidently that these vaccines are safe, which is why we're very interested in what people around the world are doing, but Canadian experts and Canadian scientists will be driving the safety of Canadians every step of the way. But again, officials said that they will likely make a decision on Pfizer around the same time as the Americans, which is right now slated for December 10th, which means we could have a vaccine decision in 2 weeks. And I'm wondering if it's just weeks, why did you only now appoint a general to oversee vaccine delivery? This is something the Americans did in the spring. Why did it take so long? We have continued to work with the provinces on vaccine delivery and logistics since last spring. We've been engaged, understanding that a vaccine was the way we were going to get through this pandemic. And that's why, from the beginning, we signed one of the most diverse range of contracts of any country around the world for more doses per capita than any other country around the world. We are ensuring that Canadians will be protected and will be helped through this pandemic in the best possible way. We have a strong plan that works with the provinces, and we're going to continue to make sure that every step of the way we're there to deliver for Canadians. I can understand the eagerness with which people want to know, when is this going to be over? When are we going to get the vaccines? What we can say is we are working extremely hard to deliver as quickly and as safely as possible. And I know people are really eager to find out, when are we going to get to that starting line? When are we going to start giving people vaccines? And we're working as hard as we can to make that as quickly as possible. But at the same time, what really matters is when we get to cross the finish line. And the fact that the doctors highlighted that if all goes according to plan, we should be able to have the majority of Canadians vaccinated by next September puts us in very good stead. We're going to continue to do everything we can to deliver for Canadians, listening to experts, working with top people to make sure that we're doing this right and quickly and safely for all Canadians. En français là-dessus. Nous savons que les gens veulent savoir quand on va se faire vacciner. Il y a une presse de vouloir savoir quand on va en avoir fini avec cette pandémie. Je vous comprends, je suis d'accord qu'on veut que ça soit fait le plus rapidement possible, mais il faut absolument que ce soit sécuritaire aussi. C'est pour ça que nos experts, nos scientifiques sont en train de travailler ensemble pour assurer la sécurité des Canadiens passe avant tout. On est en train de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais les décisions sur la sécurité des Canadiens vont être prises par les experts canadiens comme il se doit. L'autre chose, c'est que les gens s'empressent pour pouvoir arriver à la ligne de départ, de commencer à vacciner les gens, et je comprends, et on est en train de le faire aussi. Mais en même temps, il faut aussi penser quand est-ce qu'un pays va arriver à la ligne d'arrivée.
quand est-ce qu'on va avoir assez de vaccination pour tout le monde? Et à ce niveau-là, l'annonce hier des docteurs qu'on s'attend, si tout va bien, à pouvoir avoir la majorité des Canadiens vaccinés avant septembre prochain, c'est une très, très bonne nouvelle. Et ça fait partie de pourquoi on a tellement travaillé fort pour sécuriser plus de doses par personne au Canada que pour n'importe quel autre pays, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs compagnies qui développent ces vaccins et on veut s'assurer que, quel que soit le vaccin qui fonctionne le mieux ou qui arrive le plus rapidement, on va être bien positionné. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Les États-Unis disent qu'ils vont avoir tout le monde vacciné d'ici le mois de juin. Vous venez de dire qu'on va avoir la majorité des Canadiens, donc pas tout le monde d'ici le mois de septembre. Entre-temps, quand ils seront tous vaccinés, on ne le sera pas tous. Quel effet ça va avoir sur notre économie? Quel effet ça va avoir sur l'anxiété des gens qui attendent? On sait qu'il y a des grands défis au niveau de l'anxiété, au niveau de l'économie. C'est pour ça, en tant que pays, nous sommes là. En tant que gouvernement fédéral, nous avons été là pour appuyer les gens avec des ressources comme la PCU, comme l'assurance emploi maintenant, avec de l'aide pour les petites entreprises, avec de l'aide pour les communautés affectées. On va continuer de travailler avec les provinces. On est aussi en train de mettre de l'avant des programmes pour aider avec la santé mentale, pour appuyer les gens dans leur communauté, pour contrer l'isolement. C'est des grands défis par lesquels on est en train de passer, mais les Canadiens, on sait comment être là les uns pour les autres et comme j'ai dit, le gouvernement fédéral va continuer d'être là pour vous directement à travers le pays. En même temps, on travaille le plus rapidement possible pour livrer un vaccin sécuritaire pour qu'il soit livré à travers le pays et nous allons continuer de coordonner et de collaborer avec les provinces et territoires pour arriver à ce moment-là. Le major général Fortin vient d'être nommé alors que d'autres pays, comme disait Annie, ont commencé bien plus tôt. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous le placez dans une position difficile où il doit faire du rattrapage? Est-ce que c'est juste pour lui de se trouver dans cette situation-là? Ça fait depuis le mois de mai qu'on travaille sur les vaccins, qu'on travaille pour coordonner la livraison de vaccins avec les provinces, qu'on engage dans une stratégie qui a livré déjà pour le Canada un des meilleurs portfolios au monde en termes d'accès à différents vaccins et le nombre de doses potentielles par personne le plus haut de n'importe quel pays dans le monde. On est en train de faire notre travail. On a été en train de travailler pour préparer la logistique. On peut souligner à quel point ça a bien été pour le gouvernement fédéral de recevoir les vaccins contre la grippe cette année, par exemple. Et on a travaillé avec toutes les provinces pour qu'eux, ils puissent livrer un nombre record de vaccins. Ça n'a pas été sans ces défis, mais nous avons démontré une capacité de vacciner énormément de monde, comme on le fait à chaque année. Je suis très content de pouvoir annoncer le major général Fortin, mais ça fait un bon bout de temps déjà qu'on travaille avec les forces armées sur justement cet enjeu de mobilisation pour inoculer un nombre record de Canadiens. We've been working on vaccines since the spring. With the provinces, with scientists, and reaching out around the world to different companies so that Canada has actually locked in the greatest diversity and the most diverse portfolio of vaccines of just about any country around and the highest numbers of doses potentially per capita for Canadians, because we know that this is a new vaccine and there are many different approaches out there and some are going to work better than others and some are going to face speed bumps along the way that cause extra challenges, and we knew that creating an array of opportunities for Canadians was one of the best ways of making sure that we would get through this the best possible way. We've been working through the summer with experts on vaccinations and on vaccination programs. We've been collaborating with the Canadian Armed Forces and their logistical abilities for a long while now, and that's why I'm so pleased to announce Major General Denis Fortin, who is going to be working closely with PHAC on logistics and delivery of this greatest mobilization effort Canada has seen since the Second World War. We are on this. We are delivering. We are going to continue to do everything we need in partnership
with the provinces and territories without whom we're not going to be able to get vaccines out to everyone, because that's what Canadians expect of all of us. Hi, Prime Minister. Tom Perry with CBC. You indicated this week we're not first in line for vaccines. That's going to go to the countries that are making it and themselves. Critics have said, well, that puts us last in line. So I'm wondering, where do you think Canada stands? If there's a lineup for vaccines, a global lineup for vaccines, where is Canada? Top 5, top 10? Where are we? I know there's a lot of focus right now on when do we reach the starting line? When do we start vaccinating citizens? And certainly we're working very hard on that. But our perspective from the beginning has been create the best possible portfolio of vaccine producers so that we maximize our chances of having the right one, getting the one that is delivered quickest properly to Canadians. And that's what we've done. And as along the way, we actually secured more potential doses per citizen than any other country in the world. So we're going to continue to work, and that race to get to the starting line first, I can understand. But this pandemic doesn't get over until we reach the finish line. And that's why the news that Canadians can expect, if all goes well, to have more than half of us vaccinated by next September is significant positive news. And that's from the experts. That's not from me. And I'm very much looking forward to continuing to work with the provinces on delivering on vaccines for Canadians. Do you think it is possible, though, to say where Canada ranks in terms of all the countries in the world, where we stand in this lineup for the vaccine? I think there's going to be a lot of analysis after the fact on how different countries approached in their strategies, how they were able to deliver for their citizens. I look forward to that work being done, but right now our focus is on doing everything we can to help Canadians through this right now. We have a strong approach, a strong plan to do that, and we're going to stay focused on that. Hello, Prime Minister. Mike Blanchfield, the Canadian Press. You talked about this finish line or the starting line or lines. As you know, the team from the Canadian Centre for Vaccinology at Dalhousie University was supposed to be starting some clinical trials on a vaccine in partnership with CanSino Biologics. Chinese government didn't allow those shipments to come to Canada months ago. So how did this failed arrangement affect the starting point there in Canada's search for vaccine? We knew that in searching for the right vaccine for COVID-19, which didn't exist, we needed to make sure that we weren't putting all our eggs in one basket, that we were looking for a range of vaccine candidates to make sure that whatever actually ended up delivering on the vaccine, Canada would have an agreement with. So we've reached out over the past many months, over the summer, to sign deals with 7 of the top potential producers around the world. We have access to even more through the COVAX International Facility on Vaccines, and we have made sure that Canadians would be well served by this vaccine strategy. We will continue to work on all the various promising vaccines out there and on getting them to Canadians. But we can know that the work that our experts, that our Minister of Procurement did on making us in a solid position to get through this should be something that Canadians can take pride and reassurance in. When this is over, who are you going to hold accountable for this failed deal? And what's the biggest question on your mind right now that you want answered before you can authorize the first dose of a vaccine to a Canadian? Well, I think the question we all have is it going to be safe? Is it going to be effective? That's what our scientists are looking at very, very carefully right now. And that's quite frankly why we knew that moving forward on a diverse range of options was our best chance. There are jurisdictions and countries around the world that have banked everything on 1 or maybe 2 different vaccines. We've got signed deals with 7 different vaccine makers and through COVAX facility access to up to 12 different vaccines. Whatever vaccines end up being the right ones to get through this pandemic, Canadians have a very good chance of having access to millions of doses of those. That's the work that we did as a government because we knew
that securing vaccine access for Canadians, that ensuring the safety of those vaccines through the work of our top scientists and health officials is going to give people the confidence and reassurance to get through this as quickly as possible. Okay. Nous savons que la première préoccupation de tout le monde, c'est est-ce que le vaccin qu'on distribuera sera sécure et efficace. La santé, la protection de la santé des gens est une priorité absolue pour nous. C'est pour ça que nos experts, nos scientifiques à Santé Canada sont en train, oui, de regarder ce qui se passe dans le monde et les études qui se passent dans le monde, mais aussi d'analyser les données et de faire des vérifications nous-mêmes sur les vaccins, parce que nous n'allons distribuer un vaccin que si c'est sécuritaire et efficace pour les Canadiens. Mais en même temps, parce qu'il y avait tellement d'incertitudes ou d'inconnus dans quel vaccin allait livrer, on a fait le choix de signer des accords avec 7 différentes compagnies de vaccins pour un accès total à travers la facilité COVAX jusqu'à 12 différents vaccins. Donc, quels que soient les vaccins qui sont les plus efficaces, il y a de très bonnes chances que les Canadiens vont avoir accès à ces vaccins-là à cause du travail que le gouvernement a fait depuis cet été. Il y a des pays, il y a des endroits qui n'ont accès qu'à 1 ou 2 différents vaccins et ils espèrent que ce seront des vaccins qui vont fonctionner. Au Canada, on a sécurisé l'accès à une grande gamme de vaccins pour s'assurer que dès qu'il y en a un qui fonctionne, dès qu'il y en a un qui est efficace et sécuritaire, on va pouvoir le livrer aux Canadiens. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine.